তো ড্রাগ অ্যাবিউজ অ্যান্ড ড্রাগ মিসইউজ দুটো টার্মিনোলজি, এই টার্মিনোলজিস গুলো ইম্পর্টেন্ট বিকজ সামটাইমস ভাইভাতে দে আস্ক ইউ, ঠিক আছে, the difference between these two. So what is drug abuse and drug misuse? দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স কি? ড্রাগ অ্যাবিউজ ইজ ইন্টেনশনাল অ্যান্ড ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইউজ অফ ড্রাগ resulting in physical, emotional, financial, social and intellectual harmful consequences. মানে যেটা তুমি বললে নেশা করার জন্য, ফার্স্ট সিকিং ফর ইউফোরিয়া অর অল্টার্ড পারসেপশন। ইউফোরিয়া মানে কোনো এক্সাম্পল অফ আ ড্রাগ হুইচ গিভস ইউফোরিয়া? Can, yes, kind of. It's a CNS stimulant, so euphoria debe. Drug misuse ki unintentional or inappropriate use of the prescribed OTC or using drugs without a prescription. So, এটা কি unintentional, ওইটা কি the patient or the candidate knows যে এটা আমার নেশা, মানে it gives you an effect, তো আমি consciously দিচ্ছি। আর drug misuse is unintentional, মানে হয়তো কোনো সময় ব্যথার ট্যাবলেট ডক্টর দিয়েছে পোস্ট অপারেশন বা কোনো একটা মেজর ফ্র্যাকচারের পর, he got used to it. So misuse can include taking a drug in a manner or at a dose that was not recommended by the physician. For example, এটা খুব কমনলি হয় opioid group of drug, মরফিন শুনেছো? মরফিন তো এত কমনলি অ্যাভেলেবেল নয়, আজকাল শুধু টার্মিনাল ক্যান্সার পেশেন্টসদেরই দেওয়া হয় বা খুব মেজর কিছুতে, বাট দেয়ার আর আদার ওপিওয়েড গ্রুপ অফ ড্রাগস খুব কমনলি অ্যাভেলেবেল, যেটা দোকানেও অ্যাভেলেবেল ইজ ট্রামাডল, ঠিক আছে, ট্রামাজ্যাক নামে অ্যাভেলেবেল, আলট্রাসেট নামে অ্যাভেলেবেল, খুব কমনলি অ্যাভেলেবেল। একটু যেগুলো বেশি ব্যথার কন্ডিশন হয়, ডক্টরস জেনারেলি রেকমেন্ডেড, কিন্তু কদিনের জন্য, 3 দিন 4 দিন ব্যথাটা কমে যায়, বা পোস্ট ওটি 5 দিনের জন্য দিল, ব্যথা কমে যাও, ছেড়ে দাও। What happens? Patient keeps taking it, বা একটা ডোজের বদলে দুটো ডোজ নিচ্ছে, that is called misuse, unintentional. Okay, there are other two very important definition হচ্ছে drug dependence এর physical dependence and psychological dependence. তো দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স কি? Physical dependence when your body, it indicates an altered physiological state due to repeated administration of a drug, the cessation of which results in a specific syndrome, which is called withdrawal syndrome. And psychological dependence is compulsive repeated use of a substance despite its negative or harmful or dangerous effects, loss of control in taking a drug. So physical dependence is when your body is getting used to the drug. ওপিওয়েড উইথড্রলে যেটা হয়, ওপিওয়েড কিছুদিন ইউজ করার পর পেশেন্ট ফিলস না আমি নিলে তো ভালোই থাকছি, বা বেনজোডায়াজেপিন, উইল গো ইনটু সাম এক্সাম্পলস লেটার অন। তো সেটা কি হয়, বডি অলসো গেটস ইউজ টু ইট, ইয়োর ফিজিক্যাল বডি, নট দ্য মেন্টাল ওয়ান। তো ড্রাগটা স্টপ করে দেওয়া হলে অনেক রকম সিমটমস হয়, যেরকম অ্যালকোহল উইথড্রলে ভমিটিং, ইরিটেবিলিটি, ইনসমনিয়া, এই সব হয়, দোজ আর কল্ড উইথড্রওয়াল সিনড্রোম। মানে ড্রাগটা স্টপ হওয়ার পর যে সিমটমস গুলো আর ফাউন্ড আর কল্ড উইথড্রওয়াল সিমটম। সাইকোলজিক্যাল ডিপেন্ডেন্স ইজ ফিজিক্যাল কোনো ডিপেন্ডেন্সি নেই, বাট ড্রাগটা বন্ধ করালে দে ক্রেভ ফর দ্যাট ড্রাগ, দ্যাট ইজ হোয়াট নেশা, দ্য ড্রাগ অ্যাডিকশন। বাট নেশা ছাড়াও টোব্যাকো, সিগারেট স্মোকিং, টোব্যাকো, নিকোটিন ইজ অলসো, যে একটা লোক সিগারেট খায়, কেন খায়? দ্যাট ইজ আ সাইকোলজিক্যাল ডিপেন্ডেন্স, নট আ ফিজিক্যাল ডিপেন্ডেন্স। হ্যাঁ, এবার ইফ ইউ আস্ক মি ডাজ নিকোটিন ক্যান কজ ফিজিক্যাল ডিপেন্ডেন্স? ইয়েস। একটা লোক 30 ইয়ার্স ধরে ধরো স্মোকিং করছে, মেবি 10-15 সিগারেটস আ ডে, ওটা যদি একদিনে স্টপ করে দেয়, there can be physical dependence or withdrawal syndromes may be seen. So main difference is there is craving. So drug addiction is more of a psychological dependence. So few examples and দুটোর মধ্যে differences, physical or psychological. Psychological dependence is mainly caused by CNS stimulant drugs. So there are two types. Main difference হচ্ছে CNS depressants and CNS stimulants. So CNS stimulants এর মধ্যে কি কি আসে? Amphetamine, common term used is MDMA. It's a drug available, cocaine বা coke, nicotine আমাদের cigarettes, and caffeine, coffee.
Physical dependence mainly caused by CNS depressants, opioids, most common, morphine বা morphine-like drugs. যেটা আমি বললাম tramadol is also same গ্রুপের. বা pethidine, yes, pethidine is one drug very commonly given after delivery. Mothersদের মধ্যে after delivery, cesarean section হোক বা forceps delivery এইসবের পর pethidine দেওয়া হয়. And there has been incidences where they get physically dependent on নিতে থাকে. It's again a opioid group of drugs. So the opioids টা এখনো হয়নি. যখন হবে you will know all these names. Sorry? বলো opioids হয়ে গেছে? ও তো you guys know it. ঠিক আছে, ক্লাসিফিকেশন গুলো মুখস্থ করে নিও, দ্যাট ইজ মানে ওইটার না আর কোনো অপশন নেই মুখস্থ ছাড়া। নেক্সট ইজ barbiturates and benzodiazepines. These are also done, right? তো phenobarbital, BZDs এর মধ্যে মোস্ট কমন হচ্ছে আমাদের সিডেটিভস গুলো, সিডেটিভ হিপনোটিক্স লাইক Alprazolam, clonazepam, lorazepam, ঘুমের ওষুধ, ঠিক আছে। সো সাইকোলজিক্যাল ডিপেন্ডেন্স ইজ জেনারেলি মাইল্ড, ফিজিক্যাল ডিপেন্ডেন্স এ সিভিয়ার টাইপ হয় অবভিয়াসলি বিকজ দেয়ার ইজ উইথড্রল সিনড্রোম। এটা নো উইথড্রল সিনড্রোম, এটা উইথড্রল সিনড্রোম অন অ্যাব্রাপ্ট উইথড্রল। Psychological dependence drugs, there is a positive reinforcement. Drug dependent takes drug for pleasure, ওইটাই craving টা। Physical dependence and negative reinforcement, drug dependent takes the drug to avoid unpleasant withdrawal syndrome. মানে অ্যালকোহলটা বন্ধ করেছে বললে ওর যে শরীরে ডিসকমফোর্ট হচ্ছে সেই জন্য ও আবার নিচ্ছে অ্যালকোহলটা। আর CNS stimulants গুলো কিন্তু জাস্ট টু ক্রেভ আ হাই or better feeling এর জন্য, ইউফোরিয়াটা পাওয়ার জন্য। So it is possible যে a person can be dependent on a drug without being addicted. মানে physical dependence আছে but psychological dependence নেই। মোস্ট কমন হচ্ছে ক্যান্সার পেশেন্টস এর মধ্যে opioids, কারণ opioids ওরা অনেকদিন নেয় পেইন কিলার হিসেবে। They are in terminal illness patients দের মধ্যে। তো let's go through some examples. One case scenario is Emma, a 28-year, একটু ভালোভাবে শুনো because questions আছে, I'll ask you guys. যা মনে হয়, Emma, a 28-year-old marketing executive, started using Alprax, which is Alprazolam, মানে benzodiazepine sedative prescribed by her doctor, ঠিক আছে, to manage anxiety during a stressful project. After the project ended, she continued using it to relax, eventually needing higher doses to achieve the same effect. এটাকে কি বলে? Pharmacology tolerance. Yes. Over time, she began using it more frequently, even during the day, to cope with work pressure. Emma's friends noticed she was missing social events and becoming withdrawn. She struggled to concentrate at work and felt irritable and anxious without the medication. Despite these negative effects, Emma believed Alprax was essential for her functioning. এরকম একটা কেস সিনারিও থাকে, চারটে কোশ্চেন থাকে। Why did Emma initially start taking Alprax? কেন? For anxiety, her doctor prescribed. At what point did Emma's use of Alprax become drug abuse? না, সেটা তো ডক্টরও দিয়েছিল কিছুদিনের জন্য। When tolerance developed and he started taking more of it. What signs এর পরেরটা আছে, needing higher doses to achieve the same effect, ঠিক আছে। Next question is, what signs indicate that Emma may be developing a dependence on Alprax? Yes. To cope with work pressure, she struggled to concentrate at work and felt irritable and anxious without the medication. What steps could Emma take to address her drug dependence? ওইটা হচ্ছে de-addiction. We'll cover it later in the practical, ঠিক আছে। সবকটারই এটা ঠিক আছে। Drug de-addiction we'll cover later on, ঠিক আছে। Next, drug dependence develops as a result of repeated drug use, which leads to changes in brain's reward system. এই রিওয়ার্ড সিস্টেমের জন্যই হচ্ছে সাইকোলজিক্যাল ডিপেন্ডেন্সটা অ্যান্ড অ্যাডিকশন। যেই জন্য ডিঅ্যাডিকশনেও এই কাউন্সেলিং, ইউ গাইজ নো অফ, যে কাউন্সেলিং এ যায়, রিহ্যাবিলিটেশনে, দিস আর অল বিকজ এই ব্রেনের রিওয়ার্ড সিস্টেমটাকে ঠিক করার জন্য। And its ability to regulate pleasure and motivation. Over time, individuals may develop tolerance, like you said, requiring higher doses of the drug to achieve the desired effect.
and experience withdrawal symptoms when attempting to stop or reduce the drug dosage or use. Next case scenario, Michael, a 35-year-old construction worker, injured his back a year ago and was prescribed oxycodone. Eta kon group? Bolo bolo ki ache? Opioids. Okay. For severe pain. As his injury healed, he continued taking oxycodone for residual discomfort and relaxation. Like the example I gave. He ঠিক হয়ে গেছিল তাও একটু ব্যথার জন্য নিচ্ছিল. 6 months later, he noticed the original dose no longer provided the same relief and began increasing his dosage without consulting his doctor, using it even when his pain was minimal to escape stress. Tolerance develop হয়েছিল. Recently, Michael experienced mood swings, irritability, anxiety, and physical symptoms like sweating, shaking, and nausea when reducing his dosage or skipping a dose. This is withdrawal syndrome. His wife became concerned and Michael started neglecting responsibilities and isolating himself. Despite these negative consequences, Michael continued using the drug, believing it was essential to his functioning. What physical symptoms does Michael experience that indicate he may be physically dependent on oxycodone? Mood swings, irritability, and anxiety. The withdrawal syndrome. Oh, sorry. Physical symptoms: sweating, shaking, nausea when reducing his dosage or skipping a dose. এখানে বলেছিল physical. I also mistook. Physical. What psychological symptoms suggest that Michael is psychologically dependent on oxycodone? These are mood swings, irritability, and anxiety. What behavioral changes indicate that Michael's drug use has led to dependence? Neglecting responsibilities and isolating himself. What steps can Michael take to address his drug dependence? Again, drug de-addiction. ঠিক আছে, ওটা আমরা পরে কভার করব. Now coming to addiction, মানে psychological dependence. It relates to a strong psychological or physiological dependence on a substance such as alcohol, hash, opium, and drugs. What is hash? Hashish is again cannabinoid group of drugs. Ganja, charas and hashish are hash, এগুলো same. গাঁজার আরো নাম হচ্ছে marijuana, weed. Hashish, hash, charas, hash oil, এগুলো অনেক রকমের আছে, we'll cover. It is a compulsive drug usage and there is a compulsion to obtain the drug at any cost, and discontinuation leads to withdrawal syndrome. The symptoms of drug addiction: psychological mental health problems like anxiety, irritability, insomnia, irritable and agitated, paranoia and on the edge. Paranoia mane? What do you understand by paranoia? ছোটখাটো, হ্যাঁ বলো না, আরে বলো না। রেগে রাগাটাও ঠিক আছে, রাগাটা প্যারানোইয়া নয়। হ্যাঁ ছোটখাটো টেনশন, এই ট্রেন ধরতে হবে, একটু দেরি হয়ে যাচ্ছে, খুব টেনশন করছে। ফিজিক্যাল headaches, weight changes, generally weight loss except for few drugs. Most of the drug addiction weight loss hi hoy. Disrupted sleep or insomnia. Disrupted sleep er moddhe difference? Insomnia ঘুম আসাতে মেইনলি প্রবলেম, ডিস্টার্ব স্লিপ হচ্ছে ঠিক করে বারবার ভেঙে যাচ্ছে। বিহেভিয়ারাল সিক্রেটিভ বিহেভিয়ার, উইথড্রয়িং ফ্রম লাভড ওয়ান্স, একা একা থাকা, লস অফ ইন্টারেস্ট ইন হবিজ, এইগুলোকে অ্যানিডোনিয়া বলে। Anhedonia. These are all. This anyway, you guys will be covered এইগুলো in psychiatry, but একটু যেটুকু জানা দরকার। So drug dependence versus addiction. Nature of the problem এর dependence এর example হচ্ছে a patient taking opioids for chronic pain, যেমন oxycodone ওই লোকটা নিচ্ছিল, develops a physical need for the drug, and if they miss a dose they experience physical symptoms like sweating, shaking, nausea. Addiction আবার অন্য, a person addicted to cocaine continues to use the drug despite losing their job, experiencing relationship issues because they feel an overwhelming need
to use it. Control over use. Dependence, a patient using benzodiazepines for anxiety may be dependent on the drug but uses it only as prescribed by their doctor. রাত্রিবেলা ঘুমানোর জন্য নিচ্ছে. When you guys come into practice, you will see patients who have been taking benzodiazepines for 15 years, 20 years. Addiction. Example হচ্ছে someone addicted to heroin may steal or engage in illegal activities just to obtain the drug using it unsafe amounts or settings. মানে ওই ক্রেভিংটার জন্য they can go to any extremes just to fulfill it. Consequences. A cancer patient on long-term morphine treatment may develop dependence but continues to function normally in daily activities. হ্যাঁ, ওর মরফিন দরকার কিন্তু বাকি অ্যাক্টিভিটিস ঠিকঠাক করছে, কিন্তু অ্যাডিকশনে কি হয়, জেনারেলি ইউ হ্যাভ সিন অ্যালকোহলিক্স, ওরা কাজকর্ম ছেড়ে দেয়. An individual addicted to alcohol might lose their job due to frequent absences and deteriorating performance, causing family conflicts, legal issues. Eventually, they start day drinking, কাজকর্ম ছেড়ে দেওয়া, পড়ে থাকা. I've seen. Behavioral aspects. Dependence. A person dependent on antidepressants follows their prescribed dosage and does not engage in drug-seeking behavior. ওর খেতে হয় জানে, ওর না খেলে শরীরে কষ্ট হয়, ও টাইমলি খায়. এখন যেরকম এখন গভর্নমেন্ট হ্যাজ বিকাম আ লিটল বিট মোর কন্ট্রোল. এখন আর ঘুমের ওষুধ বা এই অ্যান্টিডিপ্রেসেন্টস উইদাউট প্রেসক্রিপশন পাওয়া যায় না, দোকানদাররাও দেয় না, খুব তোমার চেনা দোকান না হলে বা অন্যরকম ঘুষ না খাওয়ালে দেয় না. সো দে জেনারেলি ডিপেন্ডেন্সের জায়গা দে কাম ব্যাক টু ইউ টু গেট ইট প্রেসক্রাইবড অ্যাগেন অ্যান্ড টেক ইট ওই ডোজেই, নয় কি সকালেও নেবে বিকেলেও নেবে কারণ কাজ হচ্ছে না. Addiction, whereas an individual addicted to, for example, methamphetamine, যেটা আমি MDMA বললাম, might repeatedly attempt to quit but relapses due to intense cravings and triggers, often leading to cycles of binge use and abstinence. This is very common among the addicts, যে তাদেরকে রিহ্যাবে পাঠানো হয়, they get cured, comes back and again goes into the addiction. কারণ ওই craving and the reward cycle. So factors affecting drug abuse and drug addiction. এটা একটু মনে করে নিও, শর্ট নোটে you have to write the 3 factors: agent, host and environment. সবকিছুতে মেইনলি তিনটে ফ্যাক্টরসই হয়: host, the agent and the environment. Agent is pharmacological properties, CNS depressants, CNS stimulants, varies. Addictive potential. For example, LSD, for example, it's a hallucinogen, but it has a very low addiction potential, addictive potential, whereas nicotine, cigarette, has a very high addictive potential. এই নয় যে যেটা আমরা রেডিলি অ্যাভেলেবেল ওটা ভালো, এলএসডিটা ব্যান্ড ড্রাগ, খারাপ, মানে সব দিকে নয়, ওভারঅল খারাপই. মানে ইন অ্যাডিকটিভ পোটেনশিয়াল এলএসডি কামস আ লট নিচে, কিন্তু কেন ব্যান্ড? বিকজ ইটস আ হ্যালুসিনোজেন. যারা নিচ্ছে দে হ্যাভ অ্যাডিকশনের থেকে বড়, দে লিড ইনটু ডিফারেন্ট কমপ্লিকেশনস ফর দেমসেলস, দেয়ার ফ্যামিলি অ্যান্ড ওভারঅল সোসাইটি. অ্যাভেলেবিলিটি অ্যান্ড কস্ট. অফকোর্স এখানে সিগারেট ইজ অ্যাভেলেবেল, কস্ট কম. গাঞ্জা ইজিলি অ্যাভেলেবেল, সস্তার ড্রাগ, whereas cocaine is very expensive, সবাই পায় না. ওই জন্য I shouldn't be doing this, but রিক্সাওয়ালা নেশা বলা হয় গাঁজাকে ওই জন্যই, বিকজ অফ দিস অ্যাভেলেবিলিটি অ্যান্ড কস্ট. হোস্ট. Genetics plays a major role. If one of their parents has a addictive ওরকম, there is a chance. But of course, it's not only genetics, it's a whole lot of factors. Psychological factors plays a major role. কোনো trauma in the past বা other psychiatric issues or personality traits. Environment, social environment, of course, your friends, peer pressure, cultural norms, economic and legal factors, all this plays a role in addiction. And case scenario, again another one. Sarah is a 30-year-old graphic designer who started using cocaine at social events to boost her confidence and energy. Her friends regularly use cocaine, making it easily accessible. Sarah's demanding job and high stress lifestyle lead her to use cocaine more frequently to stay alert
and meet tight deadlines. Over time, she begins to rely on cocaine daily, noticing that she feels depressed and unmotivated without it. So, what properties of cocaine make it particularly addictive and appealing to Sarah in her situation? Sorry? CNS stimulant. Cocaine to energy দেয়, CNS stimulant. Now, key property addictive and appealing. To boost her confidence and energy. ঠিক আছে? What personal factors, মানে host factors, contribute to Sarah's increased risk of cocaine dependence? Demanding job and high stress lifestyle. How do Sarah's social environment and work conditions contribute to her cocaine use and dependence? Huh? Nah, social environment easy accessible. কারণ ওর ফ্রেন্ডসরা ইউজ করছে। না পেলে হবে না। ঠিক আছে, next is withdrawal syndrome. The appearance of withdrawal symptoms is a diagnostic of drug dependence, মানে physical dependence. Withdrawal symptoms result due to CNS hyperarousal as there is an abrupt discontinuation of drugs and symptoms are opposite to that of the drug. For example, normally opioids, the morphine group of drugs, cause constriction of pupils, whereas and bradycardia, withdrawal কি হবে উল্টোটা, mydriasis and tachycardia. Generally এইগুলোই হয়, dilated pupils হয়, trouble sleeping, insomnia, irritability, loss of appetite, changes in urination and bowel movements, painful sensations. This is very common with opioid withdrawal. Huh? Cocaine marks. Sorry? Cocaine bugs, yes. Good, you know about all this. Cocaine bugs টা কি হয় তুমি বলো? Yes, sensations হয় যেন স্কিনের ভেতর bugs ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঠিক আছে? This is related to cocaine overuse only. Difficulty focusing, mood swings. Next case scenario, and David, a 45-year-old accountant, has been taking Alprazolam. Xanax হচ্ছে brand name, a benzodiazepine for the past 2 years to manage his anxiety. Initially prescribed by his doctor, David began taking the medication more frequently than recommended, যেটা commonly হয়ে থাকে, using it daily to cope with work stress. One day, David decides to stop taking Xanax abruptly without consulting his doctor. Within a few days, he starts experiencing severe anxiety, restlessness, insomnia, and tremors. He also feels nauseous and occasionally has palpitations. What withdrawal symptoms is David experiencing? Anxiety, severe anxiety, restlessness, insomnia, tremors, nauseous, and palpitation. What are the typical effects of Alprazolam that David would have experienced while taking the drug? Sedation, bradycardia. ঠিক আছে? What is David experiencing this? Why is David experiencing these particular symptoms after abruptly stopping Xanax? Because he is physical dependent. Withdrawal syndrome is happening because he was physically dependent because of long-term usage and abruptly stopping it. This wouldn't have happened if you would have gradually decreased the dose. So, drugs of abuse can be divided into various groups. Mainly CNS depressants are opioids. Opioid group of drug, morphine, pethidine, etc., etc. Alcohol, benzodiazepines, and barbiturates. Psychostimulants হচ্ছে amphetamine, cocaine. There is another group of drugs, the psychedelics, যেমন the hallucinogens like LSD, also locally known as acid. Psilocybin found in mushrooms, magic mushroom. শুনেছ? এক রকমের mushrooms হয়, naturally occurring. They are also called as magic mushrooms. They contain this psilocybin. ওইটা চিবিয়ে খায়, নেশা হয়. It's also a banned drug.
ইন্ডিয়াতে সাউদার্ন ইন্ডিয়াতে একটু একটু গ্রো হয়। এক্সট্যাসি, mescaline, phencyclidine, এগুলো আদার গ্রুপ অফ হ্যালুসিনোজেন্স অর সাইকেডেলিক্স। সাইকেডেলিক্স মানে মোস্টলি হ্যালুসিনেশনস অ্যান্ড আদার এফেক্টস। হ্যাঁ হ্যাঁ, ক্যানাবিস গ্রুপ অফ ড্রাগসে ভাং, গাঁজা, চারাসি, হ্যাশ, গাঁজাই হচ্ছে কি বললাম, ম্যারিওয়ানা, উইড, ভাঙের আর কোনো নাম আমিও জানি না, ভাঙই জানি। Then there are other inhalants also, যেগুলো people use. পেট্রোল শুকে নেশা করে। ডেনড্রাইট, yes, ডেনড্রাইটের মধ্যে কি থাকে? ওই এইটাই, পেইন্ট আর থিনার্স, ওটা কেমিক্যাল নেমটা আই অলসো ডোন্ট রিমেম্বার রাইট নাও। হেয়ার স্প্রে, ভার্নিশেস, ডেনড্রাইটের নেশা করে, ওই এইগুলো হচ্ছে ইনহ্যালেন্টস এর মধ্যে পড়ে। So why does this addiction happen? But how does it happen? Why do people keep going back? When withdrawal hoy, they keep going back into addiction. Various factors. Cycle of addiction is প্রথমে socially they start drug taking, ওই একবার সিগারেট খেলো, একবার ড্রিঙ্ক করলো, বা একবার কোকেন ট্রাই করলো। হ্যাঁ, addictive potential, when we are talking about, cocaine has one of the highest, cocaine and heroin have one of the highest addictive potential. Even one, if you use it once, you can get addicted to it. Cocaine, heroin, এগুলোতে এই সব দিকে LSD comes very low. ওই গ্রাফটা I forgot to add in the slides, you will get it in your book. There is a graph showing how which drugs কতটা addictive potential. তো দেখ, প্রথমে socially people start taking, then they escalate into binge drinking, একা একা খাওয়া, সোশ্যালি বেশি করে খাওয়া, ডিপেন্ড, উইকেন্ডস ছেড়ে ডেইলি খাওয়া, দেন দে এন্ড আপ ইনটু ডিপেন্ডেন্স। নিয়ে বন্ধ করলো উইথড্রয়ালে প্রোট্রাক্টেড উইথড্রয়াল, দেন এখান থেকে there are few people because of rehabilitation, counseling, everything, they go into recovery, but most of the cases they relapse again into it. So that is the reason de-addiction is important. শুধু rehabilitation, শুধু counseling হয় না, শুধু drugs এও হয় না, it's a মানে multidisciplinary team approach. This is ICD-11, just for your knowledge. কিভাবে diagnose করা হয়, there are questionnaires and other terms used. So essential criteria for substance abuse disorder is diagnosed using ICD-11. This will be covered in psychiatry. Just an overall, কি করে decide করা হয় কি a person is addicted or not. Pattern of recurrent continuous use of substance, harm to the health of the individual due to consumption of the substance, or no evidence of suggests there is no harm. The substance abuse is leading to harm to others, not to him but to his relatives, family members, or the society at large. Evidence of use of substance for more than 12 months. Drug de-addiction, the next part and the last part. So it is the process of delivering the subject free of addiction and maintaining in the addiction-free state. It is individualized as per the drug as well as per the history of the adult. Depending, অনেক কিছু দেখা হয়, মানে পেশেন্ট অনেক সময় because of family issues বা ছোটবেলার trauma, other reasons also they get addicted. এরকম না just for euphoria people get addicted. There are a lot of other issues. These drugs are just an escape. For them, a psychiatric counseling, psychiatric doctors, they evaluate. Is it because of a trauma, or maybe he has PTSD, and they end up taking drugs. So if you cure the disease, they get de-addicted. তাদের মধ্যে রিল্যাপসটা হয় না। So it's not যে একজন addicted মানে সে just নেশা করে বলে, হ্যাঁ, because you guys will do medicals tomorrow, there might be an underlying psychiatric issue because of which he is addicted. So of course, if you become psychiatrist, you will analyze it, but if you are not, you will be referring the patient to a psychiatrist. They will evaluate. So as doctors, you are not going to socially make them awkward ki na addict ke ami treat korbo na. There are national de-addiction program which was launched in 87, modified in 92, aro modifications hoyeche.
আমাদের national center is at Ghaziabad and there are 122 de-addiction centers in the country at present. Screening কি করে করা হয়? Clinical assessment, psychological assessment which I was talking about, screening questionnaire, audit C, cage, এরকম various questionnaires আছে psychiatry-তে. Gauge is used for alcohol. Investigation, viral markers, chest x-ray, USG. Viral markers কেন? একজন অ্যাডিকশনের পেশেন্টকে why would we go for viral marker? এমনি মানে what do you think? কেন? মানে ভাইরাল ইনফেকশন তাড়াতাড়ি হবে? ইয়েস, ইমিউনিটি কম, ট্রু, বাট সেটা নয়। ভাইরাল মার্কার্স জেনারেলি, ভাইরাল মার্কার্স বলতে বোঝা যায় HBsAg and HIV. Hepatitis B and HIV are checked for mostly because of syringe use. Chest x-ray for any other infections, like you said, addicted guy will have less immunity, they might have other problems. USG to check out mostly alcohol patients, their মধ্যে liver cirrhosis and etc. Drug screening and toxicology test, urine sample নেওয়া হয়, সেখান থেকেই আমাদের drug testing গুলো হয়. Counseling and motivation, it is required to prepare the subject for de-addiction program, generally done on an OPD basis by counselors, not psychiatrists. Multiple sessions are organized. Counselors advises the subject for the most optimum method of de-addiction. Detoxification is the next part, refers to getting rid of the addict's body of the drug. Carried out at institutions after admission. Maintenance of hydration, nutrition and correction of deficiencies is vital step. কেন অ্যালকোহলিকসদের মধ্যে কি ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি পাওয়া যায়? এটা বায়োকেমে পড়িয়েছি। কি হয়? বি, বি তো শিওর, বি কোনটা? 12 নয়, থায়ামিন। আর কি কম হয়? ভিটামিন কে কম হয়। কি হয় সেগুলো কম হলে? ভিটামিন কে এর জন্য ব্লিডিং ডগ হয়, কারেক্ট। ভিটামিন থায়ামিনের জন্য ইয়েস, কি নাম, কি সাইকোসিস? ইউ আর কারেক্ট, কর্সাকফ সাইকোসিস। আর তার বেশি হয়ে গেলে কি হয়? এনসেফেলোপ্যাথি হয়। কি এনসেফেলোপ্যাথি? নামটা মনে আছে? বলো। ওয়ার্নিকেস এনসেফেলোপ্যাথি। Yes. So detoxification is generally stopping the drug. What happens if you stop the drug immediately? অনেকদিন de-addict, তার মধ্যে withdrawal symptoms আসবে, which can be severe or fatal as well. People die of withdrawal symptoms. So require supportive measures like IV fluids, sedatives. Generally এটা অ্যালকোহলিকসদের মধ্যেই বলছে। আর লং টার্ম অ্যালকোহলিক ডিপেন্ডেন্ট যদি হট করে বন্ধ করে দেওয়া হয়, সিভিয়ার রিয়াকশন হয়। তো তাদের মধ্যে আইভি ফ্লুইডস, ভিটামিন সাপ্লিমেন্ট, সিডেটিভস দিয়ে থামানো হয় উইথ আদার ড্রাগস, হুইচ উইল ডিসকাস ইন দ্য নেক্সট ওয়ান। তো গ্র্যাজুয়াল ডিক্রিজ করা হলে নো উইথড্রয়াল সিমটমস পাওয়া যায়, এফেক্টস লাস্ট লঙ্গার, কারণ এই রিপিট যায় না। হ্যাঁ, যেটা হঠাৎ করে স্টপ করলে দে টেন্ড টু গো ব্যাক ইমিডিয়েটলি। And substituting the addictive drug with other drug of the same class, এইগুলো মোস্টলি ওপিওয়েডস এ করা হয়। যে মরফিন বা হেরোইনে অ্যাডিক্টেড, তাকে ধরো মিথাডোন ওই গ্রুপেরই আরো কম এফিকেসি ড্রাগ দিয়ে বা কম অ্যাডিকটিভ পটেনশিয়ালের ড্রাগ দিয়ে প্রথমে রিপ্লেসমেন্ট করা হয়, দেন আস্তে আস্তে ওইটাকে ছাড়ানোর চেষ্টা করা হয়। শুড বি স্লো অ্যান্ড লঙ্গার অ্যাক্টিং। সো একটা একটা করে এবার ড্রাগস গুলো, only the common ones. First is alcohol, ethanol. Acute ingestion. Two type of addiction cases you will see. One is acute and chronic. Acute alcohol intoxication cases may result in fall in blood pressure, whereas chronic ki hoy heart effect kore, to hypertension, cardiomyopathy, HOCM. Ethanol is metabolized to acetaldehyde and then to acetic acid by ADH. Acetaldehyde may lead to severe distressing symptoms known as disulfiram reaction. কোন ড্রাগে ডাইসালফাইরাম রিঅ্যাকশন হয়? Disulfiram is a drug, সেটা তো you guys know.
কিসের জন্য? এই অ্যালকোহল উইথড্রলের জন্য। কি হয় ওটা দিলে? ডাইসালফিরাম যদি পেশেন্টকে দেওয়া হয় অ্যান্ড দেন হি মানে ইনজেস্ট অ্যালকোহল, ডাইসালফিরাম লাইক, হ্যাঁ, তো কি হয়? ভমিটিং, ফ্লাশিং, মাথা ঘোরা এগুলো হয়। সো পেশেন্ট, the concept is patient does not want to have alcohol. এই রিঅ্যাকশনটাকে বলা হয় ডাইসালফিরাম লাইক রিঅ্যাকশন। দেয়ার আর আদার ড্রাগস হুইচ কজ ডাইসালফিরাম লাইক রিঅ্যাকশন, ঠিক আছে? সেটা মাঝে মাঝে ভাইভাতে জিজ্ঞেস করা হয়। ওয়ান অফ দ্য মোস্ট কমন ড্রাগ হচ্ছে মেট্রোনিডাজল। মেট্রোজিল খেয়েছো পায়খানার জন্য? খাওনি হয়তো, মানে শুনেছো মেট্রোজিল, মেট্রোনিডাজল, দ্যাট অলসো কজেস ডাইসালফিরাম লাইক রিঅ্যাকশন। অফকোর্স ডাইসালফিরামের মতন এতটা মানে অ্যাগ্রেসিভ রিঅ্যাকশনটা হয় না, বাট হয়। তো ট্রিটমেন্টের মেজর এম ইজ টু প্রিভেন্ট উইথড্রয়াল সিমটম ফার্স্ট অ্যান্ড অ্যাভয়েড দ্য রিল্যাপস লেটার অন। বেনজোডাইজাপিনস দেওয়া হয় কেন? টু কাম দ্য CNS and to prevent withdrawal. Most commonly used are chlordiazepoxide and diazepam. Naltrexone is another very good drug, is an opioid antagonist. So can be used to reduce craving ta komabe. Disulfiram can be used psychologically dependent person who are motivated to quit alcohol. Contraindicated in physically dependent ones. Keno? Yes, contraindicated physical dependent আরো রিঅ্যাকশন হবে, নট ইন্ডিকেটেড। সাইকোলজিক্যালি মোটিভেটেড কেন? যে নিজের থেকে ছাড়তে চায় আর পারছে না, তার জন্য ঠিক আছে। সে ভুল করে যদি একবার খেয়ে নেয় আরো বাজে রিঅ্যাকশন হবে, আরো চাইবে না খেতে। ইয়েস, ওয়ার্নিকে কর্সাকফ সিনড্রোম থায়ামিন ডেফিসিয়েন্সির জন্য হয়। কেন হয়? লং টার্ম অ্যালকোহল যারা কনজাম্পশন করছে অ্যালকোহলিক্সদের মধ্যে, there is thiamine deficiency. Wernicke's encephalopathy কি দেখা যায়? ophthalmoplegia, ataxia and confusion. Korsakoff's syndrome, psychosis and amnesia. Next is nicotine, cigarettes. It is most dangerous dependence producing drug. হ্যাঁ, ওই যে আগের ওই গ্রাফটা I am not included in the PPT, you can check out later on. There are other drugs, এই LSD for example, বা সাইলোসাইবিন, ওই ম্যাজিক মাশরুম, তাদের ডিপেন্ডেন্স অনেক নিচে, নিকোটিনের অনেক হাই, বাট স্টিল ইট ইজ অ্যাভেলেবল। তো ওই জন্যই পিপল আর মোর অ্যাডিক্টেড টু সিগারেটস, বাট বিকজ অফ দ্য ডিপেন্ডেন্ট। ইট কজেস মাইল্ড CNS stimulant followed by decreased skeletal muscle tone and loss of appetite. Long-term effects, ওই lung cancer, increased risk of heart attack, decreased lifespan. Nicotine withdrawal symptoms are irritability, impatience, hostility, anxiety, depressed mood, difficulty in concentration, restless. যা তোমার ড্রাগে যা হয় উইথড্রলে এক্স্যাক্টলি অপোজিটটা হবে, ঠিক আছে? ট্রিটমেন্ট ইজ either of the two. First and foremost is counseling. Second is nicotine replacement therapy. Nicotex বলে এটা পাওয়া যায়, প্যাচও পাওয়া যায়, চিউইংগামও পাওয়া যায়। প্যাচটা আমাদের ইন্ডিয়ায় খুব আনকমন না, অত ফ্রিকুয়েন্টলি ইউজ হয় না দামের জন্য, প্রিটি এক্সপেন্সিভ। এই গাম ইজ চিপার, তাই এইগুলোতে ইউজ হয়। দেয়ার আর আদার ইনহেলার, স্প্রে, আরো অনেক অ্যাভেলেবেল আছে, ইন্ডিয়াতেও অ্যাভেলেবেল, বাট বিকজ অফ দ্য কস্ট হার্ডলি ইউজড। তো এই নিকোটেক্স গামটাই কমনলি ইউজড হয়। এখন তো নিকোটেক্স তুমি সিগারেটের দোকানেও পাবে, আমাদের ইন্ডিয়ায় কোনো রেগুলেশন নেই, ওরাও বেচছে। There is another drug which is, but দুটোর মধ্যে হ্যাঁ, varenicline, a partial agonist at alpha 4 beta 2 subtype of nicotinic acetylcholine receptor, মানে ANS এর অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেমের ড্রাগ। দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স ইন অ্যাকশন কি? মানে নিকোটিন, একটা নিকোটেক্স ভার্সেস ভ্যারিনিক্লাইন। আমি একটা সিগারেটের অ্যাডিক্ট, তাকে ছাড়াচ্ছি, ডি অ্যাডিকশন করছে। দুটো ড্রাগের ইউজটা কি রকম, মানে আলাদা মেকানিজম অফ অ্যাকশন। হ্যাঁ, ডাইরেক্ট ব্লাডে দেবে, ওকে। আর ভ্যারিনিক্লাইন? নো, একদমই না। ভ্যারিনিক্লাইনটা কি? ওই নিকোটিন রিসেপ্টরে গিয়ে
আটকাবে, will mimic nicotine like effects in the body. আর নিকোটিন রিপ্লেসমেন্ট কি নিকোটিনই দিচ্ছ তুমি, সিগারেটে না দিয়ে বেসিক্যালি। আর সিগারেট, টোব্যাকো কন্টেন্স আ লট অফ আদার কেমিক্যালস যেগুলো থেকে ক্যান্সারাস হয়। নিকোটিন স্পেশালি ইজ নট ক্যান্সারাস, বাট আ সিগারেট কন্টেন্স আ লট অফ আদার কেমিক্যালস। টোব্যাকো যেটা, দোজ নিকোটিন কি করে, নিকোটিনিক রিসেপ্টরসে যায়, হার্ট রেট ইনক্রিজ করে। ইটস আ গুড থিং, মানে গুড থিং মানে ইটস আ ড্রাগ বেসিক্যালি, not that harmful. সিগারেট খেতে বারণ করে বিকজ অফ দ্য আদার কেমিক্যালস। তো নিকোটিন রিপ্লেস করবে, আর ওইটা ভ্যারিনিক্লাইন কি করবে, মিমিক। নেক্সট এইগুলো জাস্ট কোকেন ইজ আ পাওয়ারফুল স্টিমুলেন্ট ড্রাগ ডিরাইভ ফ্রম কোকোয়া প্ল্যান্ট। ওই কি নাম ছিল সিরিজটা নেটফ্লিক্সে, না ব্রেকিং ব্যাড তো ইজ অ্যাবাউট, হ্যাঁ MDMA, না আরেকটা নার্কোস। সো ইউ গাইজ হ্যাভ সিন ওই সাউথ আমেরিকাতেই পাবলো এসকোবার, ইয়েস। আজকেই ওয়ান অফ দ্য কার্টেল লিডার্স হ্যাজ বিন কিল্ড ইন মেক্সিকো, আজকে না গতকাল, ইন মেক্সিকো। দ্যাট ইজ দ্য হোল বেল্ট। বাট MDMA and this group of drugs is by আমাদের এই নেবার্স, রাইট? আর ইন্ডিয়া ওর কি বলে মেন ইনগ্রেডিয়েন্টটা সাপ্লাই করে, মেন MDMA-টা বানায় এরা। ও আই এম অন ক্যামেরা। It is classified as a schedule 2 substance. It has high potential for abuse and has recognized medical uses under strict supervision. কোকেন নামটা শুনে কি মনে হয়, কোন গ্রুপ অফ ড্রাগ? লোকাল অ্যানেস্থেটিক, কেন, ঠিক আছে, লিগনোকেন, জাইলোকেন, cocaine acts as a, এখন না cocaine is a banned drug. Coca-Cola used to contain cocoa plant in the 1800s, ঠিক আছে। এখন একটা কাফ সিরাপের নেশা করে তো শুনেছই। তো ওইগুলো আস্তে আস্তে when medicine is also getting modern, we tend to stop a lot of things. Cocaine acts as a CNS stimulant, producing euphoria, increased energy, and heightened alertness. Beyond the potential for addiction, it যেহেতু CNS stimulant and euphoria করে, heart rate বাড়ায়, it can cause cardiac arrhythmias, MI, myocarditis, aortic dissection, and cerebral vasoconstriction and seizures. Treatment: cocaine withdrawal is generally mild. Treatment of withdrawal symptoms is usually not required and not available as well, specific to cocaine withdrawal. Cannabinoids, marijuana group of drugs, has been cultivated for centuries for its presumed medicinal and psychoactive properties. One of these, delta 9 THC, this is the active component যেটা আমি নেশা করা। THC produces most of the characteristic pharmacological effects of smoked marijuana. This is leading to increased marijuana use and a greater number of marijuana associated auto accidents. Tolerance, dependence, and withdrawal. Tolerance to the most of the effects of marijuana can develop rapidly after only a few doses, but also disappears rapidly. Human subjects develop a withdrawal symptom when they receive regular oral doses of the agent. Marijuana abuse and addiction have no specific treatment. Marijuana tolerance is very high. শুনেছো কেউ করে কোনো ফ্রেন্ডসদের মধ্যে ম্যারিওয়ানা? কোনো ফ্রেন্ড করে না? যাই হোক, যদি কোনো ফ্রেন্ড করতো তাই জানতে, একজন যে একটা জয়েন্ট খায়, মানে কিছুদিন পর একটা জয়েন্ট ডাজন্ট হেল্প, দুটো জয়েন্ট খায়, তো দ্যাটস বিকজ অফ দ্য টলারেন্স। সিগারেট বা অ্যালকোহলে অত ফাস্টার টলারেন্স ডেভেলপ হয় না, হয় অফকোর্স উইথ টাইম, বাট ম্যারিওয়ানা টলারেন্সটা খুব তাড়াতাড়ি হয়। নেক্সট ইজ LSD, lysergic acid diethylamide. It is the most potent hallucinogenic drug, more than 3,000 more potent than the mescaline sold in illicit market in various forms. Popular সিস্টেমে LSD কিভাবে দেয়, এরকম পোস্টের সাইজ স্ট্যাম্প হয়, ওর মধ্যে ড্রপস দেয় 50 to 300 মাইক্রোগ্রাম, ওইটা জিভে রাখে, ব্যাস। দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ অলসো নোন অ্যাজ অ্যাসিড স্ট্যাম্পসও বলে।
It was actually discovered as a drug for psychiatric condition only. Dr. Hoffman had actually invented this drug. This is a chemical drug. ওনার নিজের হাতে পড়ে গেছিল, ল্যাবে কাজ করতে করতে জাস্ট জল দিয়ে ধুয়ে ফেলেছিল, জেনারেলি যেরকম হয়। When he was walking back home, everything was moving around, hallucinations, and that how they got to know this one. Signs of LSD ingestion include pupillary dilation, increased BP and pulse, flushing, lacrimation, salivation, hyperplexia. Visual effects are prominent. Treatment, because of unpredictability of psychedelic drug effects, carries any use carries some amount of risk. Severe agitation may respond to diazepam. কারণ এটা CNS stimulant. Hallucinogenic is also CNS stimulant. So diazepam ki depressant. দিয়ে ওকে রেস্ট করাও। Talking down by reassurance also is effective and is the management of choice, but no specific antidote is available yet. You guys can find out something later on. General principles: psychotherapy, rehabilitation, and occupational therapy is still the cornerstone. Rehab is still the cornerstone. Only few of these drugs have specific antidotes. Psychosocial intervention, substitution of less addicting drugs, যেরকম মরফিন বা হেরোইনের বদলে ওই গ্রুপেরই কম ড্রাগ, মেথাডন বা ট্রামাডল এইসব। Withdrawal of substitute drug by gradually tapering the dose. Alcohol withdrawal এটা খুব করা হয়। The characteristics of drug prefer the least addiction, liability, long action, slow onset, mild withdrawal symptoms. যেরকম মিথাডন for opioid dependence, কারণ মিথাডন has a long half life, so lower chances of withdrawal symptom. Chlordiazepoxide, diazepam, lorazepam or oxazepam can be substituted for alcohol dependence, but ওই একটা করতে গিয়ে তারপর lorazepam dependence হয়ে যায়, but ওই জন্য they keep going back into rehab ধীরে ধীরে। Aversion therapy, disulfiram for alcohol dependence, কারণ reaction হবে। Prevention for the dependence by counseling, education of the patient. Now few identify the drugs for you. Mr. A, a 25-year-old college student, presents with symptoms of insomnia, agitation, weight loss, and dilated pupils. He reports using a substance to stay awake during exams and party on weekends. He feels restless and irritable when he tries to cut down on its use. Identify the type of drug Mr. A is likely dependent on. Describe the signs of dependence observed in him and suggest potential treatment strategies. বলো তুমি কি মনে হয়? CNS stimulant, yes. CNS stimulant, correct. Describe the signs of dependence: insomnia, agitation, weight loss, dilated pupils. He does it to stay awake. Potential treatment strategies: CNS depressant and rehab. Second example, Mr. B, a 40-year-old mother of 2, seeks help for chronic constipation, pinpoint pupils and nodding off during conversation. She has a history of chronic back pain and has been using painkillers prescribed by a doctor for the past year. She admits to needing higher doses to achieve the same pain relief. Identify the type of drug. Yes, opioid. Morphine ঠিক বলতে পারবো না, but opioid. Describe the signs of dependence. ওই ব্যাক পেনের জন্য পেনকিলার নিচ্ছে, ইনক্রিজ ডোজেজ। পোটেনশিয়াল ট্রিটমেন্ট মানে যখন খুঁজে পাবে কোনটা, গিভ আ লঙ্গার হাফ লাইফ ওয়ান, মিথাডোন। Mr. Maulik, a 37-year-old IT professional, presents with decreased motivation, loss of interest in hobbies, and frequent mood swings. He has been using a substance to relax after work and socialize with friends for several years. He experiences cravings for the substance and finds it difficult to alcohol. Alcohol হলে yes, but this one is actually cannabis dependent. কারণ he's using to relax. Terms like to can be alcohol also, but this one was for cannabis. It can be alcohol as well. It's a very vague one.
Mr. C, a 55-year-old executive, complains of memory problems, drowsiness during the day, and increased anxiety levels. He has been using medication prescribed for insomnia and anxiety for 10 years. এটা তো খুব ইজি, কি হবে? Yes, benzodiazepine dependence. This is one drug used for criminal offenses. অনেক সময় শুনেছো gamma hydroxybutyrate, very commonly known as day trip drug. Day trip drug or club drug. Generally কি হয়, abused by teens and bars. Yes, sweating, loss of consciousness, hallucination and amnesia. এটার একটা example আছে. Datura is another ফল একরকমের, ধুত্র ফুলের seeds used for in suicidal or homicidal cases. Atropine থাকে, hyacinth থাকে, so atropine like effects. এইটা এক্সাম্পলটা, মিস আকাঙ্ক্ষা, 19-year-old college student, is brought to the ER by her friends after collapsing at a nightclub. They report she had been acting unusually euphoric and talkative earlier in the evening and had accepted a drink from a stranger. On examination, she is diaphoretic and intermittently conscious and unable to recall events. মানে amnesia. কি তাহলে এটা day trip drug, GHB. এইগুলো শুনেছো নিউজে অনেক সময়, আমাদের দেশে অতটা নয়, বাট বাইরে খুব কমন, ড্রিঙ্কে মিশিয়ে দেয়, and you have seen, মানে heard about, I guess. That's the reason it is called day trip drug, কারণ the person who consumes it has no memory of whatever happened. So, and তার সাথে তো of course মানে she is not in her senses. Mr. Ramesh, a 35-year-old man, is brought to the ER by his family after they found him wandering disoriented in a park. He is agitated with dilated pupils, dry skin and flushed appearance. His family mentions that he had been behaving unusually for the past few hours, claiming to see things that weren't there. Ki? Huh? Yes, hallucination. So, any psychedelic or hallucinogenic drug. It can be LSD, it can be magic mushroom, psilocybin, it can be আর অন্য কিছু। এবার ফার্মাকোলজিক্যাল অপশনস, যেগুলো স্পেসিফিক অপশনস আছে ওপিওয়েডস এর জন্য, জেনারেলি উই প্রেফার, or এটার ফটো ইউ গাইস ক্যান টেক, দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট, ওরাল মিথাডন 20 to 40 mg in 3 to 4 divided doses চলবে, or oral clonidine 0.1 mg twice daily into 1 to 2 weeks. Naltrexone, এই তিনটে আর ফর opioid withdrawal. অ্যালকোহলের জন্য জেনারেলি ওরাল ডাইসালফিরাম ইজ দ্য স্পেসিফিক অ্যান্টিডোট, অর আরেকটা কি ড্রাগ, না ওটা তো ডাইসালফিরাম লাইক রিঅ্যাকশন ছিল, আরেকটা কি ড্রাগ ছিল অ্যালকোহল উইথড্রলে, to calm the CNS, benzodiazepine. Amphetamine says supportive measures, only IV fluids, no specific antidote. Cocaine, no specific treatment, supportive measures. Antipsychotics drug can be given if there is psychotic symptom. A long-term usage is CNS stimulants, they end up into psychosis or other psychiatric problems. Next is rehabilitation. Addiction is a chronic relapsing disorder. It has to be managed with rehabilitation in long term. Multiple methods include medical, behavioral and social. তিনটে মিলিয়েই এই multidisciplinary team approach. Preventing the addict to return to previous habits, it can be in OPD basis or rehab admit করে. Counseling and motivation approaches to drug de-addiction mean তিনটে, counseling and motivation, detoxification of the person and rehabilitation. Counseling and motivation কেন? যাতে ওকে positive reinforcements, detoxification, getting the body off the negative effects, and rehabilitation so that he doesn't get back to the same state again. This is the National De-Addiction Helpline. If any of your friends, if you feel is addicted, call upon this number. There are municipalities or district level Nasha Mukt Bharat Kendra, yes. District level হয়, state level হয়, or center. Center level টা কোথায়?
Ghaziabad. In summary, drug addiction is controlled by the reward pathway of the brain. Common drugs of abuse are common drug ki most common drug India te abuse hai. কোন সাবস্টেন্সটা মোস্ট কমনলি অ্যাবিউজড ইন ইন্ডিয়া? হোয়াট ডু ইউ গাইস থিঙ্ক? হ্যাঁ, নিকোটিন, ইয়েস, অ্যালকোহল, কিন্তু ওপিওয়েডস অ্যালকোহলের থেকে বেশি হচ্ছে ওপিওয়েডস। না, ওপিওয়েডস কি? মরফিন, কোডিন, ইয়েস, কোডিন কিসে থাকে? কফ সিরাপে। কোরেক্স ব্র্যান্ড নেম, ওইটা মোস্ট কমনলি অ্যাবিউজ, হ্যাঁ, মোর দেন অ্যালকোহল। De-addiction aims at reducing craving of the drug, managing withdrawals and preventing relapse. Rehabilitation forms an important part of de-addiction. Bas.